سلام، مهدی نوری هستم و میخوایم با هم بریم سراغ قسمت سوم از درس 12 کتاب American Headway سطح اول. این آخرین قسمت از این درس هستش و بعد از خوندن اون این کتاب رو با هم تموم میکنیم. فقط کافیه که بریم سراغ کتاب ورکبوکش، تمرینای درس 12 رو حل کنیم و بریم سراغ دوره پری اینترمدیت. خب، انتهای ویدیوی قبلی با همدیگه از ریدینگ صحبت کردیم و از فستیوالی به اسم گلستونبری. حالا میخوایم با همدیگه ادامه ریدینگ رو بخونیم و ببینیم که چه اتفاقای دیگه‌ای تو این گلستونبری میفته و از تجربه های افرادی که رفتن به این فستیوال استفاده کنیم. Exercise 4. Read 4 people's experiences of Glastonbury very quickly. Answer the questions. ازتون خواسته تجربه این 4 نفر که توی این فستیوال شرکت کردن رو بخونید و این 6 تا سوال رو جواب بدید. ویدیو رو حتما متوقف کنید، خودتون سوالا رو جواب بدین، بیاین اونا رو با هم چک کنیم. One. Who has been there often? Maria. She said, I've now been 6 times. یعنی من تا حالا 6 بار توی این فستیوال شرکت کردم. 2. Who has been only once? Dave. He said this was my first time. گفت این اولین بارم بوده. 3. Which people loved it all? Maria, Len, and Easy loved it all. They loved everything about it. 4. Who had one complaint? What about? Complaint به معنی شکایت هستش. میگه کی شکایت داشت و شکایتش درباره چی بود؟ Dave. He said there were so many cell phones. Why? I thought Glasgow was about getting away from it all. گفتش که اونجا خیلی موبایل وجود داشت. آخه چرا؟ من فکر می‌کردم که هدف این فستیوال گلستونبری اینه که کلاً از همه چیز و همه کس دور بشیم. 5. Who took his child? Len. I've taken my kids to Glastonbury twice. تا حالا هم 2 بار بچه‌هاشو برده به این فستیوال. 6. Who traveled a long way to get there? سوال میپرسه که کی راه خیلی طولانی رو رفت تا به این فستیوال برسه؟ Easy. I traveled 10,000 miles to be there. 10,000 کیلومتر مسافرت کرده که بتونه توی این فستیوال شرکت کنه. Read the experiences again. Are these sentences true or false? Correct the false ones. یه بار دیگه تجربه ها رو بخونید و بگید که این جمله ها برای این افراد درستن یا غلط. اونایی که غلطن رو حتما تصحیحشون کنید. Now let's check our answers. 1. Marina slept in her tent when it rained. False. Because she said we took off our shoes and danced in it up to our knees. وقتی که بارون میومده کفشاشون رو در آوردن و شروع به رقصیدن کردن، نخوابیدن. 2. She thought the Icelandic band was very good and the toilets were cleaner. True. An Icelandic band called Sigur Rós. I'd never heard of them, but I loved their music. پس میگه اونا پلی کردن. من تا حالا اصلا نشنیده بودم اسمشونو، اما خیلی موسیقیشونو دوست داشتم. And there were a lot of more toilets this year. Much better. میگه امسال توالت‌های خیلی بیشتری هم بود و خیلی بهتر بودن. 3. Dave stayed up all night listening to the music. True. We saw the sunrise at 5:15 on Sunday morning. اونقدری بیدار بودن که حتی طلوع آفتاب رو ساعت 5:15 به صبح یک شنبه دیدن. 4. He had no complaints. He loved everything and everybody. This is false. He had a complaint. He said there were so many cell phones. 5. Len loves the festival because it brings people of all ages together.
میگه لن فستیوال رو دوست داشت به خاطر اینکه آدم‌ها با سن‌های مختلف رو میاره کنار هم. This is true. 6. His son couldn't see the stage because of the crowds. False. He said the crowd moved back so he could see better. گفتش که جمعیت رفتن عقب تا پسر من بتونه بهتر ببینه. crowd به معنی گروه آدم ها هستش، گروهی از مردم. صفتش هم میشه crowded. جایی که crowded باشه یعنی شلوغ و پر از آدمه. 7. Easy has never been to a music festival before. False. She said I've been to other festivals in Australia and Europe. 8. She traveled from Barcelona to be there. False. She traveled from New Zealand to be there. Now listen to two more people, Elsa and Danielle. What do they say about the food, the music, the weather, the people? ازتون خواسته که به 2 نفر دیگه به اسم السا و دانیل گوش بدید و ببینید که اونها درباره غذا، موسیقی، آب و هوا و مردمی که توی فستیوال بودن چی میگن. Let's listen. Track 43. The Glastonbury Festival. 1. Elsa from New York. Okay, I've been to Glastonbury twice now. My highlights this year were the weather. It was sunny and beautiful every day, and the food van with the best sausages and fries ever. However, I was very disappointed with the music on Saturday night. DJs played house music all night. I love house, but this was awful. I got really bored, so I went back to my tent to hang out with friends. 2. Daniel Evans from Wales. Last Wednesday at 2:30 in the afternoon, I decided that I wanted to go to Glastonbury. I was lucky. I found a ticket online. I'm so glad I went. The music was really great. Sometimes it took a long time to get to the stages. The lines were long, but people were always friendly. In the busy real world, it's difficult to have good conversations with people. At Glastonbury, you can do this. It's a great festival, with a great crowd of people. What more could you want? 100,000 friendly people. I wish the rest of life was the same. 4 days out of 365 is a good start. خب بریم سراغ جوابا. قراره که راجع به این 4 تا موضوع food, music, weather و people صحبت کنیم، اما همشون به اون 4 مورد اشاره نکردم. فقط برخی از موارد رو اشاره کردم. For example, Elsa, she said they had the best sausages and fries. درباره غذا گفت که بهترین سوسیس ها و سیب زمینی ها رو داشتن. About the weather, she said it was sunny and beautiful. گفت هوا آفتابی و خوب بود. About the music, she said on Saturday there was house music. It was awful and she was bored. گفتش که شنبه هاوس میوزیک داشتن اونجا که خیلی بد بود و حوصلش رو سر برده بود. But she didn't say anything about the people. راجع به آدما هیچی نگفت. Danielle. He said the music was really great. گفت موسیقی خیلی خوب بود. And the people were friendly and had good conversations with each other. گفتش که مردمی که اونجا بودن خیلی صمیمی بودن و با هم گفتگوهای خیلی خوبی داشتن. But he didn't say anything about the food or the weather. Vocabulary and speaking, take and get. بریم سراغ این 2 تا فعل که توی زبان انگلیسی خیلی 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 کاربرد دارن. بیایم با هم دیگه به این مثالایی که از این متن گلستونبری گرفته شده نگاه کنیم. It takes place in June. Take place به معنی happen یعنی اتفاق افتادن هستش. این فستیوال گلستونبری توی ماه جون اتفاق میفته. پس take وقتی با place استفاده میشه take place به معنی اتفاق افتادن هستش. We took off our shoes. ما کفشامون رو در آوردیم. take وقتی با off استفاده میشه به معنی در آوردن کفش و لباسه. ترکیب take off به معنی در آوردن. It took a long time to get to the stages.
take a long time این ترکیب به معنی مدت زمان زیادی طول کشیدنه. میگه مدت زمان زیادی طول کشید تا get to یعنی arrive to یعنی رسیدن به که برسیم به stage. Everyone gets along so well. get along کردن این ترکیب get along یعنی با کسی ساختن و رابطه خوبی داشتن. همه با هم دیگه رابطه خیلی خوبی دارن. I got really bored. من خیلی کسل شدم. این get bored یعنی کسل شدن. پس اینا یه سری ترکیبایی هستن که ما با فعل take و get ازشون استفاده میکنیم. حالا بریم برای تمرین کردن بیشترشون توی این جمله ها از این ترکیبا استفاده کنیم. ویدیو رو متوقف کنید. این جملات رو با ترکیبای بالا کامل کنید. بیاین اونا رو با هم چک کنیم. One, it's really hot in here. Why don't you take off your sweater? 2, is your office near where you live? No, it takes a long time to get to work. 3, what are your coworkers like? همکارات چه مدلی ان؟ چه جور آدمایی ان؟ Great, we get along really well. 4, how often are there exhibitions in the museum? exhibition به معنی نمایشگاه. میگه توی موزه هر چند وقت یه بار نمایشگاه هست. They take place regularly, every 2 months. Every 2 months به معنی هر 2 ماه یک باره. 5, do you like learning English? It's okay, but sometimes I get really bored. بریم سراغ عبارات بیشتر، ترکیب‌های بیشتر با 2 تا فعل take و get. از ترکیبایی که توی باکس بهتون داده به نظرتون کدوماش با take استفاده میشه؟ کدوماش با get؟ ویدیو رو متوقف کنید، خودتون دسته بندیشون کنید، بیاین با هم چکشون کنیم. Take a test. امتحان دادن. Take it easy. Take it easy رو وقتی استفاده میکنیم که یه نفر خیلی عصبیه یا یه اتفاقی افتاده که ناراحتش کرده و میگیم take it easy. آروم باش. بیخیال باش. راحت بگیر. Take photos. عکس گرفتن. Take a break. تایم استراحت داشتن. مثلا میگیم که I took a coffee break today at 10. ساعت 10 صبح یه کافی بریک داشتم. Take a long time. زمان زیادی گرفتن. دقت کنید که این time و یا long time میتونه عوض بشه. میتونه بشه take a short time. Take 2 hours. Take 5 minutes. به هر صورت یک ساختار تایمی اونجا هست. میتونه long یا short باشه یا هر چیز دیگه ای. Get married. ازدواج کردن. یه وقتایی هست که بچه‌ها به اشتباه مثلا میگن I married 5 years ago. نه، این حتما باید get married باشه. married اینجا به معنی به نقش صفته. I got married 5 years ago. Get better soon یعنی زودتر خوب شو. I hope you get better soon. امیدوارم که زودتر خوب بشی. Get home late یعنی دیر به خونه رسیدن. Get ready آماده شدن. Get on the bus سوار اتوبوس شدن. Get off the bus از اتوبوس پیاده شدن. کلا برای وسایل نقلیه‌ای که پله میخورن میرن بالا و یا شما میتونید توشون بیستید از get on و get off استفاده میکنیم. Plane, train, subway. Get a lot of emails دریافت کردن ایمیل های زیاد. Get very wet خیس شدن، خیلی خیلی خیس شدن. حالا با همین ترکیبایی که یاد گرفتیم ازتون میخوام که این جمله ها رو با take و یا get کامل کنید. حتما ویدیو رو متوقف کنید، خودتون اول این کار رو انجام بدید که مطمئن بشید درس رو به خوبی یاد گرفتین. One, I usually take a coffee break at around 10 o'clock in the morning. 2. How long does it take if you go by train? چقدر طول میکشه اگه با قطار بری؟ 3. Could you please take a picture of us? میشه یه عکس از ما بگیرید لطفاً؟ 4. Sue has taken her driving test 3 times and she's failed every time. دقت کنید که این
present perfect هست. 3 بار امتحان داده، هر 3 تاشو فیل شده. دقت کنید اونجا نوشته که she's failed. این she is نیست، she has failed. 5. Are you still getting ready? We are going to be so late. هنوز داری آماده میشی؟ خیلی دیرمون میشه ها. 6. The doctor told me to take it easy if I want to get better soon. دکتر به من گفت که باید یکم راحت تر بگیری زندگی رو اگه میخوای سریعتر خوب بشی. 7. It rained on the day we got married. We got very wet but still had a great day. روز عروسیمون بارون اومد. خیلی خیس شدیم ولی بازم روز خیلی عالی بود. 8. You can't get on the bus with that big dog. Please get off. با اون سگ بزرگ نمیتونید سوار اتوبوس بشید. لطفاً پیاده بشید. In this part, I want you to first complete the questions. Then we're gonna answer them. ازتون میخوام اول سوالا رو کامل کنید با ترکیبایی که با take و get الان با هم یاد گرفتیم. بعد میخوایم اونا رو با هم دیگه جواب بدیم. پس اول ویدیو رو متوقف کنید، سوالا رو کامل کنید. بیاین چکشون کنیم. بعد میخوایم بهشون جواب بدیم. One. How long does it take you to get to school? چقدر طول میکشه که برسی به مدرسه؟ 2. What time do you get back home after school or work? بعد از ساعت کاری و مدرسه چه ساعتی برمیگردی خونه؟ 3. What time do you usually get up in the morning? صبح معمولاً چه ساعتی بیدار میشی؟ 4. Have you taken any exams this year? تا اینجای امسال امتحانی چیزی دادی؟ 5. Does it take you a long time to get ready before you go out? مدت زمان زیادی برات طول میکشه که قبل از اینکه از خونه بری بیرون آماده بشی؟ 6. Are you getting tired of this exercise? دارین از این تمرین خسته میشین؟ حالا پیشنهادم اینه که به این سوالا جواب بدید. جواباتون هم جملات کامل باشه، نه فقط yes و no یا یه عدد یا هر چیز دیگه. بیاین جوابای کامل بدید تا از این take و get استفاده کرده باشید. نیاز ندارین پارتنر داشته باشین، خودتون سوالا رو جواب بدین. مثلا من از خودم میپرسم How long does it take you to get to school? It takes me 30 minutes to get to school. نیم ساعت طول میکشه که من برسم به مدرسه. What time do you get back home after work? I usually get back home at around 5 or 5:30. من معمولا دور و بر 5 میام خونه. بقیه سوالا رو از خودتون بپرسین و با جمله های کامل بهشون جواب بدید. Everyday English, Transportation and Travel. بریم سراغ حمل و نقل عمومی و سفر کردن. Write the words in the chart. Some words can go in more than one column. یه سری کلمه اینجا داریم مربوط به باس، train و plane. میخوایم اینا رو باهاشون مچ کنیم، اما از یه سری کلمات میتونید برای 2 تا یا 3 تاشون استفاده کنید. ویدیو رو متوقف کنید، کلمه ها رو خودتون با این ترانسپورت ها مچ بکنید. بیاین با هم چکشون کنیم. airport. خب airport برای plane دیگه، خیلی ساده است. train station. خب برای train این ساده است. bus stop. اینم که برای باسه. flight پرواز برای پلینه. راوند تریپ تیکت بلیت رفت و برگشت برای هر 3 تاشون میشه. تیکت آفیس بازم برای هر 3 تاشون میشه. باجه بلیت فروشی. پلتفرم اون جایی که شما میرید و سوار قطار میشید. ایستگاه راه آهن نیست، اون جاییه که سوار قطار میشید در واقع، به اونجا میگیم پلتفرم. Departures and arrivals این دوتا مربوط به همن. Departure یعنی حرکت، arrival یعنی رسیدن. شما تو فرودگاه حتما دیدید که یه بوردی داریم برای departure ها، یه بوردی داریم برای arrival ها، پروازهایی که میپرن از اون فرودگاه و پروازهایی که میشینن تو اون فرودگاه. ولی این مورد رو احتمال داره تو ترین استیشن هم ببینید چه قطاری ساعت چند حرکت میکنه. تو باس استاپ ترمینال اتوبوس همچین چیزی نیست، بوردی نداره. ولی مثلا شما بخواین بلیت اتوبوس تهیه کنید از سایت های اینترنتی انگلیسی، اونجا هم می نویسه که departure arrival، مثلا لندن رو ساعت 9 ترک میکنه و ساعت 12 میرسه اون یکی شهر، اون میشه departure و arrival.
کاستمز یعنی گمرک. اگه از یک کشوری به کشور دیگه برید به هر حال باید از گمرکش رد بشید. یعنی اگه با پلین، ترین یا باس از یک کشوری به کشور دیگه برید و اینترنشنال باشه، تو هر ستاشون ممکنه این کاستمز رو داشته باشید. carry on bags. carry on bags اون کیفیه که شما با خودتون میبرید تو هواپیما، نه اونی که میدید تو بار بره. پس این برای هواپیماست. boarding pass کارت پروازتونه برای هواپیماست. و security check اونجا که چمدونتون و خودتون رو چک میکنن. بیشتر تو فرودگاه داریم ولی خب بقیه جاها ممکنه security check داشته باشید. Now listen to 3 travel announcements. Are they for a bus, train or plane? announcement چیزی هستش که توی فرودگاه ها یا توی ایستگاه قطار، ایستگاه اتوبوس اعلام میشه برای همه. میخوایم 3 تاشو با هم دیگه گوش کنیم، به همون بگین کدومش برای اتوبوسه، کدوم برای قطاره و کدوم برای هواپیما. Track 46. Transportation and Travel. 1. The 135 for San Diego, stopping at San Luis Obispo, Santa Barbara, and Los Angeles, is now ready to board on track 2. There is a dining car on this train. Please make sure that you have all your luggage with you. 2. This is the number 22 for Springfield. Next stop, Greenfield. Stand back from the doors, please. 3. Flight BA 1536 to New York is now ready for boarding at Gate 58. Will passengers in rows 12 to 20 please board first? Passengers are reminded to keep their carry-on bags with them at all times. خب این از جوابا، اما میخوایم متناشو که کوتاه هم هستش با هم دیگه بخونیم و بگیم که چرا هر کدوم از این گزینه ها رو انتخاب کردیم. The 135 for San Diego stopping at San Luis Obispo, Santa Barbara and Los Angeles is now ready to board on track 2. از همین track 2، track یعنی خط ریل راه آهن، میگه از خط شماره 2 میره. از همین میفهمیم که پس it's about train. There is a dining car on this train. کار به معنی واگن هستش. میگه یه واگن مخصوص غذاخوری هم توی این قطار داریم. Please make sure that you have all your luggage with you. luggage یعنی چمدون. مطمئن بشین که همه چمدوناتون پیشتونه. 2. This is the number 22 for Springfield. Next stop, Greenfield. Stand back from the doors, please. Stand back from the doors. از درها عقب وایسین. Next stop, ایستگاه بعدی. This is for bus. Flight BA 1536 to New York is now ready for boarding at gate 58. این بورد کردن، فعل بورد به معنی سوار شدن مسافر، پذیرش مسافر به هواپیما هستش. میگه از گیت 58 میتونید سوار بشید. الان آماده است این پرواز که شما رو سوار کنه. Will passengers in row 12 to 20 please board first. میگه اگر که میشه اونایی که از ردیف 12 تا 20 هستن اول سوار بشن. Passengers are reminded to keep their carry-on bags with them at all times. در همه زمانها هم از مسافرین، passengers یعنی مسافرین، خواسته میشه و بهشون یادآوری میشه که کیفایی رو که با خودشون میخوان ببرن توی هواپیما پیش خودشون نگه دارن. This is about a plane. Now listen again and write down all the numbers you hear. What do they refer to? میگه این بار یه بار دیگه گوش بدید و تمام اعدادی رو که میشنوید بنویسید. این what do they refer to یعنی هر کدوم به چی اشاره میکنن. Which places can you remember? کدوم مکانها رو میتونید به یاد بیارید؟ Track 46. Transportation and Travel. 1. The 135 for San Diego, stopping at San Luis Obispo, Santa Barbara, and Los Angeles, is now ready to board on track 2. There is a dining car on this train. Please make sure that you have all your luggage with you. 2. This is the number 22 for Springfield. Next stop, Greenfield. Stand back from the doors, please.
3. Flight BA 1536 to New York is now ready for boarding at Gate 58. Will passengers in rows 12 to 20 please board first? Passengers are reminded to keep their carry-on bags with them at all times. 1:35 time. 2 track number. 1:35 زمان حرکت قطار بود. track 2 شماره اون ریلی بود که سوار می کرد. 22 was the bus number. شماره اتوبوس بود. اتوبوس شماره 22. BA 1536 flight number. شماره پرواز بود. 58 gate. شماره گیت خروجی بود. 12 to 20 seat rows. شماره ردیف های صندلی ها بودن. Read the sentences. Are they for a bus, train or plane? جمله ها رو بخونید. بگید اینا درباره اتوبوسن، قطارن یا هواپیما. 1. The number 360 stops near the museum. It's a bus. وقتی میگیم معمولا شماره فلان و این شماره یه چیز چند رقمی هست، معمولا برای اتوبوسه و اینکه نزدیک موزه نگه میداره باید اتوبوس باشه. 2. The track number just went up on the departures board. track number شماره ریله. وقتی ریل هست حتما ترینه. 3. Does the number 24 go to the Natural History Museum? بازم همون number 24 برای اتوبوسه و اینجا میگه که آیا اتوبوس شماره 24 به Natural History Museum میره یا نه. 4. How many carry-on bags do you have? خب carry-on bag حتما برای هواپیماست. 5. You board from gate 9 at 10:20. گیت هم که حتما برای هواپیماست. 6. You will want a same day round trip. Same day round trip یعنی بلیت برگشت تو همون روز. خب بسته به مقصدتون این میتونه همش باشه. میتونید با اتوبوس برید یه جایی و همون روز برگردین. ولی خب بیشتر هواپیما میخوره بهش. ولی خب همشون هم میتونن باشن. Now conversation 1. I want you to match sentences in A with B and make a conversation. Next, please. A round trip to Washington, D.C., please. That's $85. Thank you. What time does the next train leave? At 9:55, the track number just went up on the departures board. Oh yes, I see it. Thank you very much. Have a good trip. Excuse me, does the number 24 go to the Natural History Museum? No, it doesn't. You need the 360. Where can I get it? At that bus stop over there. Oh, thanks for your help. No problem. Do you remember Laura and Mel? مل و لارا رو یادتون میاد که درس رو باهاشون شروع کردیم و میخواستن سفر کنن؟ Now, they're having a conversation. I want you to listen and complete it. Let's listen. Track 48. Have you checked in online? Yes, we have. Fine. How many suitcases do you have? We don't have suitcases, just backpacks. Oh, okay. Can you put them on the scales? Here you are. Yeah, fine. And how many carry-on bags? Just these bags. They're fine too. You board from gate 9 at 10:20. Where do we go now? To the departure gate and security check. They're over there. Have a nice flight. Thanks very much. Goodbye. Have you checked in online? چکین کردن مال زمانی هستش که شما میرید فرودگاه، وسایلتون رو تحویل میدید و چکین میکنید. در واقع میگید که من برای این پرواز حاضرم و میخوام سوار بشم. حالا توی کشورهای دیگه امکان هستش که شما این کار رو آنلاین انجام بدید. داره ازشون میپرسه که شما چکینتون رو آنلاین انجام دادین؟ Yes, we have. Fine. How many suitcases do you have? We don't have suitcases, just backpacks.
اوکی. Can you put them on the scales? scales به معنی ترازو. میشه بذارید رو ترازو. میخواد وزنشون رو چک کنه. Here you are. They're fine. And how many carry-on bags? Just these bags. They're fine too. You board from gate 9 at 10:20. Where do we go now? The departure gate and security check. They're over there. Have a nice flight. Thanks very much. Goodbye. Unit 12 Writing A poem. poem میشه شعر. اگر که دارید درس رو از روی کتاب با ما میخونید برید صفحه 113 کتابتون. اگر نه که ما همه چی رو اینجا براتون نشون میدیم. Exercise 1 Match the question words and answers. این کلمات پرسشی رو با جواباشون مچ کنید. مثلا ما میگیم What? A suitcase. چی؟ یه چمدون. Where? Mexico. کجا؟ مکزیک. When? Last September. کی؟ سپتامبر پارسال. Why? Because I needed a vacation. چرا؟ به خاطر اینکه من تعطیلات لازم داشتم. Who? Nobody. کی؟ هیچ کس. How? By boat. چطور؟ با قایق. Which? The small brown one. کدوم؟ اون قهوه کوچیکه. Whose? It's mine. مال چه کسی؟ مال من. اینا کلمات پرسشی هستند. و اما حالا There is a poem here. اینجا یه شعر داریم. Why did you leave? چرا گذاشتی رفتی؟ It has lots of questions in it. پر سوالم هست توش. حالا ازتون میخوام که این شعر رو خودتون بخونید و بسته به سلیقه خودتون و آهنگی که به شعر میخواین بدین با کلماتی که روبروش داده کاملش کنید. مثلا من اگه میخواستم کامل کنم میگفتم When did you leave? I left at 4 in the morning. من چون خودم آدم سرخیزی هستم ترجیح میدم که صبح برم. When did you leave? When the house was asleep. وقتی که خونه خواب بود، یعنی همه اعضای خونه خواب بودن. این شعر رو میتونید خودتون همینطوری کاملش کنید، فقط جنبه فان داره. اما اینجا یه بخش دیگه ای داریم که اگر دوست داشتید میتونید این شعر رو برای ما کاملش کنید، کامنتش کنید، شعراتون رو میخونیم و نظراتمون رو روش میگیم. رسیدیم به پایان درس 12 و پایان کتاب هدوی سطح اول. Congratulations everybody. تبریک میگم بهتون. Now let's go to the workbook.